Добър вечер, скъпи приятели! Писмеността по нашите земи е вероятно най-старата в света. И тя трябва да бъде съхранена като световно културно наследство. Това е нещо, за което ние споменахме още преди 5 години в един от проявете на Списание 8. Но сега тук е доктор Харалд Харман, който всъщност доказва, че това не са просто теории, а това е нещо, което е абсолютно истинско. Добре дошъл, Харалд. Благодаря. Може би няколко думи за него да кажем, тъй като не всички от вас го познават. Това е един прекрасен лингвист, който е учил най-напред в Германия, после в Португалия, Великобритания. Занимава се и с романистика, славистика, древна история, енциклопедист, преподавател. Създал е 87 авторски творби. Наистина нещо много внушително и не знам дали има друг човек, друг учен в Европа, който да е толкова плодовит. Също така има 372 студии, 24 сборника. Трудовете му се превеждат на 18 езика в цял свят. Казваме още веднъж добре дошъл. Радваме се, че си тук. Welcome, Dr. Harman. We are very glad to have you here and to have this conversation. Благодаря. Не мога да говоря български език сега на английски. Разбрах, че около 15 езика владеете. Къде е перфектно, къде е по-малко? I have heard that you know about 15 languages at a different stage and you can use them. That's right. If I say I get along in maybe 7-8 languages, that means I can talk, I can understand, read and write. But there are other languages I can only read and to a certain degree understand. And ancient languages such as ancient Greek or Latin or Hebrew you don't speak, but you can read. And I mean, I have learned to read them. Аз всъщност имам 7-8 езика, които владея добре, да говоря, да пиша и да чета. Останалите езици аз мога да си служа с тях, като чета. И има няколко езика, които не са говорими днеска, като старогръцки, латински и хибру. Сега в момента само да представя и доктор Катя Меламед, която не е просто преводач в нашия разговор. Ти може спокойно да се включваш и по време на разговора, тъй като тя е архитект, тя прави в археологическия музей куратор на изложбата, преподавател в Нов български университет. Въобще много неща не зная. Още предполагам, че водите също разкопки, Родопи, Банско. Да. These few words are about me. Yeah, I understood. Yeah. Така че много се радваме, че ще направим един хубав разговор и то точно за българската писменост. So I'm very glad that we will have a nice conversation about the Bulgarian writing. Наистина ли българската азбука е най-старата в света? Говоря българската в смисъл тази, която е по нашите земи. Is it true that the Bulgarian script is the oldest in the world? I mean, the script that was developed on our territories. Yes, I think according to my comparative research, the ancient European script, or Danube script as I call it, was indeed the oldest compared with other writings in Mesopotamia or in Egypt. It originated about 5,300 years before our common era. That means more than 7,000 years ago. And Да, аз направих едно сравнително изследване, езиковедско изследване и мога да докажа, че наистина древноевропейското или Дунавската писменост, както аз я нарекох,
е наистина най-стара, по-стара от древните писмености в Месопотамия и в Египет. А имате ли сериозни доказателства за това? Do you have some ground evidences about that? Yes. Let's say 20 years ago, it was difficult to date certain objects, but nowadays, many of those uncertain objects have been dated, and this is a very complicated method, which is called thermoluminescence method. You put an artifact in the laboratory, and then you can screen the clay material of that object. And then you can say when the clay material was used for the object. And therefore then you have a dating of that object. Да, аз пропуснах да съобщя датата. Той каза, че тази древна писменост, Дунавската писменост, както това нарича, е около 5300 години преди наше време или близо 7000 години назад. Относно въпроса дали има сигурни доказателства, той казва да. Преди 20 години датите не бяха много сигурни, беше трудно да се датира. Сега обаче има един метод, термолуминесцентен, който може да определи кога глината е била използвана. Искам да кажа, само да уточня, че освен глина, от която са направени предметите, те стават керамични, след като са изпекат. И да, чрез този метод, когато той се постави в съответната лаборатория и се изследва, може да се определи датата, когато е направен. А доктор Харман, колко такива артефакта са открити? Доктор Харман, с надпис. How many artifacts you have for your analysis with inscriptions? Well, actually, I have collected quite a number, many dozens, but other researchers, also members of our institute, have collected more and more. And nowadays, it is known that there have been some 800 artifacts with inscriptions found in all the countries of Southeastern Europe. Аз много години събирах артефакти, имам няколко стотин, но мои колеги, които работят в същия институт, също събират артефакти с надписи и сега имаме около 800 такива артефакта надписани. Керамични артефакти надписани. And it was still the habit of the critics to say, well, what you call Danube script, maybe a handful of artifacts. Yeah, but nowadays, as I said, 800 have been recorded. There's a data bank established by an Italian researcher, Marco Merlini, and he has collected all these items and has a data bank. And these 800 artifacts with inscriptions are registered. So it's a very impressive documentation. Скептиците на тази теория казват как може да се прави теория с една шепа от такива артефакти. Това не е вярно. Имаме 800 вече събрани. Има един италиански колега, Марко Марлини, който направи една дата банка с данни и наистина имаме едно добро количество, върху което може да работим. And because we have now so many artifacts, it was possible to identify the signs of that old writing system. And the result was astonishing because now have been identified about 720 signs. That means it is in the range
of other ancient writing systems of cuneiform in Mesopotamia or the oldest Egyptian hieroglyphs. So it's just very typical of an ancient script, what you have found or what we have found for the Danube script. Тъй като разполагаме с база данни, можахме да отделим около 720 различни знака, които изследваме от артефактите. И това прави Дунавската писменост или това старо писмо, древно писмо, съпоставимо с знаците, които са използвани в клинописната азбука и също така в египетските иероглифи. Only that the Danube script is 1,500 years older. And the Danube script did not die. When there was the great change and old Europe, as it was, the ancient civilization came to an end because of the migrations of the steppe nomads, then the script signs did not just vanish, but they continued. Като съпоставим броя знаци, които можахме да отделим в Дунавската писменост, те са при това около 1500 години по-стари в сравнение с Месопотамия или Египет. Дунавската писменост не умира напълно. Когато започва промяната и се създава нова цивилизация в Европа, в резултат на великото преселение на народите, тази писменост затихва. There was one region that formed part of old Europe, and that was Crete in the Aegean Sea. And in Crete, the old traditions survived because there was no migration of nomads into that area. So there was no change. And in Crete, some 60% of the old script signs survived. And a new script was formed, and that's what scholars call linear A. Има една област в Югоизточна Европа, остров Крит, където тази писменост не умира, защото на остров Крит няма поражението от великото преселение на народите. Така че тя може спокойно да се развива, запазва се в голяма част и така се достига до критското линеарно писмо А. And when the Indo-European nomads came to southeastern Europe and established themselves, local groups formed and got ethnic identity, and among them the Greeks, because the Greeks absorbed much of the culture of old Europe, and they adopted many of the innovations because they were smart. They thought, these are very practical things, and so we take over, we don't just brush them aside. And they were so interested in Cretan writing, and they adopted linear A, and that became the first writing for Greek, linear B. Когато все пак стават промените в Югоизточна Европа, гърците, които той ги нарича смарт умни, са харесали тази писменост и са казали, тя има практическа стойност и ние няма да я отхвърлим. И са доразвили в основа на критското писмо линеарно А и така създават линеарно Б писмо. And that means that actually there was continuity of the old Danube script into the Bronze Age. И така има една приемственост от Дунавската писменост
в бронзовата епоха. And the Greeks wrote with linear bay, and later on they changed to a more modern technology, and that was the Phoenician alphabet. And then came alphabetic writing. И по-нататък в развитие на историята, гърците, които пишат на линеарно Б писмо, развиват азбуката си въз основа на финикийската азбука, да правят една по-модерна азбука и така се получава азбучното писмо. Исках да ви попитам, правейки тези проучвания, дали сте попаднали на достатъчно информация за това, че траките също са били писмен народ? Тъй като в някои от нашите статии ние цитираме около 10 древни автора, които говорят за това. I would like to know, when you have worked on the writing systems, and especially on the Danube script, do you think that the Thracians were also a literate nation? Did they have a writing system? Because in our work we have a couple of ancient chronicles that tell us about this. Mm-hmm. The Thracians were descendants of the migrating newcomers that came to Bulgaria. So the forefathers were nomads from the steppe. And Thracian ethnicity formed in the second millennium before our era. That means at least 1,200 years after Old Europe came to an end. And certainly in Bulgaria, they also found the remnants of Old Europe. And the Thracians became famous for one technical skill, and that was preparing, crafting artifacts from gold. So the Thracian gold is internationally known and famous. And how come that they were so skilled to craft artifacts from gold? Because they learned it from those who had prepared gold in Varna. Mm-hmm. So the Varna treasure is some 2,000 years older than the Thracian treasure. But the skills were transferred to the Thracians. And they were smart too, because they adopted the skills. But with writing is different, because the Thracians... I'm sorry. Well, когато траките са дошли тук, те са наследници на номади. И тяхната етничност се установява около 2000 години преди наше време. Те са известни с обработката си на злато, която обаче почива на обработката на злато, позната в днешните територии на България. И доктор Харман цитира Варненското златно съкровище. Той казва, че това знание не е умряло. Те са могли имало е останки от тези знания, от тези умения, които са възприяти и доразвити от траките. А що се отнася до писмеността, would you please continue about writing system? Yeah, there was a dispute about did the Thracians have their own writing, but actually the result of modern research goes into the direction they did not develop a complete writing system themselves, because they were so much under the influence of Greek antique culture, and of Greek language and writing, so that the elite adopted Greek. They wrote Greek. They wrote in Greek with the Greek alphabet, and they spoke Greek. So it was like the
Thracian elite, those who dominated the course of their culture, were bilingual and bicultural. Има много сериозен диспут дали траките са имали писмена система. За сега няма резултат от това, но доктор Харман казва, че траките са били под много силното влияние на гръцката култура и гръцката цивилизация. Така че те са имали един елит, който е говорил гръцки и е пишел на гръцки, е възприел гръцки език, така че в известен смисъл елит е бил билингвал, двуезичен. Ако се върнем на това, което говорим за най-старата азбука, за плочката от Градешница, за печата от Караново, имаме ли основания да поискаме това наистина да бъде световно културно наследство и да бъде съхранено? If we go back to the Danube script, do you think that on the grounds of the Pintadera of Karanovo and the plate from Gradešnica, and if we think that this is the oldest writing system, do you think that we have how to say the right or the impulse to insist on European cultural heritage? Yes, indeed. I mean, you have the oldest writing in the world, and I will talk about that tomorrow also. So I follow in the footsteps of Dr. Irina Bokova, former Director General of UNESCO, and she wrote a foreword to the monumental volume Scriptura Mundi, edited by Dr. Rosemilev in cooperation with Svetlana Lazarova. And so she emphasized the overall importance of writing of this invention for the development of world history. And I can only join forces and recommend that this institution, with such a wide influence for world history, should become an entry in UNESCO register for world cultural heritage. Да, казва той. Да, вие имате най-старото писмо, Дунавското писмо, Дунавската писменост, и да, имате пълно право. И за това се говори отдавна. Той също спомена госпожа Ирина Бокова, която беше председател на ЮНЕСКО, която още тогава говореше за тези достоинства на писмеността. Той също каза за един много интересен том Scriptura Mundi, който беше издаден под редакторството на доктор Росен Милев и Светлана Лазарова. И да, завърши той, имате пълно право да настоявате да се впише Дунавската писменост в регистъра на ЮНЕСКО като световно културно наследство. Има ли достатъчно учени, които подкрепят тази ваша теза? Are there enough scholars who support your thesis? I can say that during the past 10-15 years, ever more researchers and scholars had a close look at what has been recorded and documented about the Danube script, and they have joined forces so that our team studying different aspects of this writing system is increasing in numbers all the time, and ever new dissertations are published. So I think we are on the move with this new direction of research, of writing research.
And I'm so very proud that ever more important scholars take notice and join forces. Да, преди 10, 15, 20 години няколко учени се присъединиха към нашите сили, за да направят анализи и да работят в тая насока. И с течение на времето все повече учени, той нарече важни учени, световни учени, се присъединяват към тази линия на изследване и той смята, че ние сме в ход да развием тази теория още по-добре. Има ли университети или училища, които вече говорят за това, преподават? Забравих само да кажа, че той също съобщи, че много дисертации вече се публикуват на тая тема. And the question is, are there schools and students, universities who work on the thesis? Well, there are not yet regular courses in universities, but there are in several universities members of the staff who take a lead in trying to offer regular courses in that. But I may mention that there is a breakthrough in what concerns the teaching of this matter in schools. I was told last year, to my surprise, I didn't know that in Austria, one of my books has been adopted as regular reading for the training of school teachers. And in southern Germany, there is a school book that is used at universities, and there are long citations from some of my publications. And so I think this is the way just to make progress. And I hope that in Bulgaria, we soon will get over the threshold and it will be possible to get this topic into school education. Все още няма редовни курсове на тази тема в университетите, но има много допълнителни курсове, които все повече и повече се увеличават. Аз бях много изненадан, добре изненадан, щастливо изненадан, че в Австрия една от моите книги беше приета като задължително четиво в училище. И също така в Германия това се случи. Така че сега се надявам и в България да има такъв пример и част от тази теория или тази теория да бъде също изучавана в училище. And may I add something? Our institute is working together with two teachers, school teachers in Finland, and they will prepare a special documentation about old Europe and about the Danube script for the school commission. And we hope that we can make progress also with them. Аз бих искала да добавя също, че нашия институт работи с двама учителя в Финландия, които направиха документация и приеха да изучават историята на Стара Европа или на Дунавската писменост. И съм доволен, че имаме и там напредък. Има ли интерес от български историци или от български автори на учебници към това? Is there any interest from Bulgarian scholars or school teachers? I must say, I hope I will get some news, but until now, I have not been contacted. Аз се надявам, че ще имам новини скоро, но до този етап нямам новини, нямам информация по този въпрос.
Като погледнем назад, България е родина на кирилицата, на глаголицата, на азбуката на Вулфила, на най-старата азбука в света. И в същото време по улиците виждаме надписи, които не са на български, не са на кирилица. Какво би казал ти на тези хора? I would like to know what would you tell to the people, because Bulgarian territories are the cradle of the oldest Danube script and also of the Cyrillic and Glagolitic alphabets and also of the Gothic alphabet invented by Bishop Wulfila. But nowadays when you walk around the streets, you read only English inscriptions. What do you say? Yeah, I mean, Bulgaria, if you make the sum of all this, is a land of records, especially what concerns the creation of new writing systems. And the Bulgarians should be proud and should take this new child they have abandoned the Danish script into the crowd of those writing systems they have always known. And so it would make the record even greater. And I think the Bulgarians should be proud of this old history. I wonder, what about I'm waiting for the fire that is burning in the hearts of the Bulgarians, that they finally recognize that their history is much older than what they have been told in school so far. България трябва да се гордее с своята история и с бидейки люлка на толкова много писмености. И трябва да си взема бележка и наистина да се гордее за това. Аз се надявам, че този пламък ще се разгори. Имаме няколко много интересни въпроса вече пристигнали от наши зрители. We have a couple of very interesting questions coming from our viewers. Единият от тях е дали сте успели да разчетете част от тази стара писменост. One of the questions is, did you succeed in reading some of this old script? You see, when cuneiform writing was found, or it was to decipher, was deciphered, or when Egyptian hieroglyphs became deciphered, there were bilingual texts. That meant you know the meaning of one text, and when you have a look at the translation, you can identify and decipher the other script. Yeah. But Let me добре казва той. Когато са разчети клинописното писмо и също така иероглифите на Египет, това стана възможно, защото имаше двуезични текстове. Така че когато единият текст може да се разчете, той позволи да се направи анализ на тези два древни езика. But for the Danube script, since it was the oldest, there is no bilingual text. So you can only try to identify the meaning of certain signs according to context. When you know that the writing was used in a religious context, then you can try to find out, well, what about the meaning? And in some cases, it is very close because, for instance, in weaving, you have spindle whorls, and they were inscribed. And the same habit survived and continued in ancient Greece. And from the meaning of the texts on these spindle whorls in Greek antiquity, you can know what people wrote
on these Spindle parts work. for weaving, and because weaving was a craft, and Athena, the goddess Athena, was the patron of textile preparing, and therefore you can judge, okay, in old Europe, certainly there was a similar situation, and then you could say, on the artifacts in ancient Greece was written, I asked for blessing from the goddess. Yeah. Let me please. Well, Дунавската писменост обаче, като е най-стара, там няма двуезични текстове. Така че на този етап можем само да се догаждаме, като гледаме знаците и се опитаме да открием доколко близко те са до някакво събитие или някакъв предмет. Доктор Харман даде пример с прешлините за вретено, които и в неолита и енеолита са надписани, и той даде паралел с такива прешлини за вретено в гръцката култура, гръцката цивилизация. Така че може да се направят някакви сравнения, някакъв опит да се развие тези паралели. Той също така съобщи, че Атина, богинята Атина, е също така патрон на текстила. И може би тези знаци означават възхвала или почет към богинята. Yeah, and you can try from the context to figure out what might have been the meaning, and you come very close when it comes to rituals. So figurines that were inscribed, the habit continued also in ancient Greece, and you can read what is said there, also asking for blessing of the goddess. And so it is very conclusive that you say, okay, in old Europe, in the older stage of culture, you have the same habit, and therefore it is very probable that also in old Europe it had a similar meaning. But otherwise, for the time being, it is not, you cannot read those texts of the old times. It is only from the context you can maybe guess what might have been the contents. На този етап всъщност особено голямо значение има контекста, в който се намират тези надписи. Ние имаме керамични фигури на идоли, на богини, и също така можем да правим сравнение с малко по-късни надписи в гръцката култура и да се догадим, да се досетим, като имаме предвид религиозния контекст, в който тази писменост се развива, че това са просто възхвала на боговете. But may I just add, but the fact that it is writing or was writing is because it shares the basic property with other ancient writing systems. So conventional use of signs, it was not just by coincidence how they connected signs, and using groups of signs, the grouping of signs, and all that is very similar to the scripts that were created later. And so you can say from the fabric, from the technical use of these signs, you can say indefinitely it was writing, only that there are limits to understanding the text. Той също така каза, че можем да правим паралели с малко по-късно развити писмености и като имаме предвид и контекста, да се досещаме какво точно значи. Защото ние имаме групи от знаци, които очевидно съставят един надпис, и тази групи можем да сравняваме с малко по-късни надписи от по-късно създадени азбуки и така да направим известни паралели.
Да. Yeah, okay. Дали сте запознат с анализите на братята Гайд? Имаме такъв въпрос, защото те директно свързват старата писменост с линеар 1 и линеар 2. Do you know the how to say the writings or the thesis of brothers Guide? They are Bulgarian writers who make a direct connection between the oldest script, the Danube script, and the linear A. Yeah, well, I did it also in the 90s, but there's a big difference. The Danube script had a different principle. The linear A is a syllabic writing, so one syllable corresponds to one sign. But in the ancient Danube script, there was no phonetic writing. It was logographic, that said an idea was put into a sign, or ideographic, a certain picture was related to a certain sign. Аз също правих такова изследване преди време, но намерих разлики, защото линеар А е силабично или сричково писмо, т.е. един знак отговаря за една сричка, докато Дунавската писменост е логографска или пиктографска, т.е. не е фонетична писменост, така че има известни разлики. But the forms of the signs were transmitted from the Danube script to the linear A, but changed its nature. Но знаците от Дунавската писменост са пренесени в линеар А, но са променени. Имаме един въпрос също така интересен на Вълчан Василев. Кога и къде и дали се пренася Дунавската писменост на територията на днешна България след катаклизмите в Черно море, когато езерото заливва? Да. The question is very interesting. Mr. Volchanov asks, when and where the Danube script came to today's Bulgarian territories, after or before the cataclysms of the Black Sea or the Great Flood? That's a good question. Той каза, това е един добър въпрос. So, about 6,500 before Common Era, there was still a land bridge connecting Asia with Europe. Значи преди 6500 години е имало директна връзка, земна връзка, която свързва Европа с Азия. And there were already, on the northern side of this land bridge, there was a lake. It was not yet the Black Sea because there was no connection with the Mediterranean. And when the land bridge around this lake, there were already farmers living in early settlements. По него време, когато е съществувала тази земна връзка между двата континента, е имало езеро. Не е това Черно море, което имаме днеска, едно езеро. And when the land bridge broke, because there was an earthquake maybe, and then it broke, and the water from the Mediterranean poured into the lake and covered the sweet water and with salt water, and the area of what was underwater became much larger, so the Black Sea emerged. And those people who had lived in the settlements on the shore of the old lake, they had to flee. So they were fugitives, and they had to leave the place and find new places. And those were the people who went into the Danube Valley and founded new settlements. And those were the people
Well, actually, to establish the oldest settlement of old Europe. And it didn't take long, only a few hundred years afterwards, that they had invented writing. Добре. Значи, когато това се е случило, както ние го наричаме големия потоп, всъщност, вероятно по причина на земетресение или нещо друго, тази земна връзка е прекъсната и водите на Средиземно море се изливат в това сладководно езеро, което става днешното Черно море и покрива много по-голяма територия, отколкото е било в началото. Тогава хората от тези селища, които са живяли по брега на езерото, са принудени да избягат. Те стават бегълци и тогава отиват в Дунавския район и създават Дунавската писменост. And to Bulgaria, the script came actually from those first settlements in the Danube area, because the oldest is Tartaria, the Tartaria tablets, and then from the Vincha area. And so via trade, the knowledge of writing came on the Danube as a waterway and its tributaries also to the Bulgarian lands. And therefore, they early on also used the script. Всъщност това писмо започва да се създава в обектите Тартария и Винча, културата Винча, и оттам се разпространява в Дунавския район. А допускате ли, че когато става потопа, всъщност една голяма част от хората мигрират и стигат до Шумер, защото има учени, които твърдят и това? Do you also accept the idea that some of the people who had to flee after the great flood happened, they turned to the east and reached Mesopotamia? Because we have somehow to say some ground to believe so. Although I should be more modest, but I'm proud that my book on the deluge that appeared in the first edition 2003 and has come out now in autumn, the fourth edition, completely newly edited, and there I entertained the hypothesis that from old Europe there were impulses going to Mesopotamia, and also because several of the signs of the old Sumerian script are very similar to the old European signs. And when you know that they are much older, okay, you can say maybe trade relations brought influence also that way. Добре, казвате, аз трябва да съм скромен, но всъщност съм горд, че в моята книга, която от 2003 година беше издадена и след това беше преиздадена, аз се спирам на този въпрос. Също така съм открил, че някои от знаците в шумерската писменост всъщност имат паралели в Дунавската писменост. И да, може да се допусне, че ние сме дали някакво вдъхновение, някаква искра в развитието на месопотамската писмеността в Месопотамия, Шумер. Не знам дали ще звучи нескромно, но дали е възможно да сме оказали влияние и за египетското клеймо? Не знам. I'm sorry, I don't know whether it's enough modest to say, but have we played or made some influence on the Egyptian script? No. No, he said no. It went east, but it didn't go south at that time. No. Не, те са отишли на изток, бягайки от потопа, но не са отишли на юг. Не, няма връзка с египетските иероглифи. Един малко страничен въпрос, но също много любопитен. Как съумявате да напишете толкова много книги? This is not a very direct question, I mean direct to the theme, but there is a question, how did you manage to write so many books? Well, I live in Finland, and my heart brought me to Finland, and that was one
very strong motivation to look carefully for a place where to establish my household, and which has become the center of research and now is a library of the institute. And it is by a lakeside. And when I look out of the window, I see green, 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 green. That doesn't mean that I live in the woods. I'm connected with the world, with the digital world. I mean, VLAN and Wi-Fi and Google and all that. I use it in the middle of nature, and I have contact with nature. I live in the rhythm of nature, and at my place, statistically, it's the cleanest air you can find in the world, because the World Health Organization has a statistics, and Finland is on top with the cleanest air. And when I live there, it's all like vitamins. And therefore, maybe I have remained so healthy, and I'm so active and engaged, and so that is the secret of my activity. Когато аз отидах в Финландия, трябваше да намеря място, където да построя моя дом и да се установя. Сега този дом е всъщност библиотека на института и един център на изследвания и анализи. Но когато аз погледна през моите прозорци, аз виждам зеленина. Не искам да кажа, че живея в гората. Аз съм свързан дигитално със света. Имам интернет и Google и всичко, което е необходимо. Но според здравната статистика на света или на Европа, Финландия е на първо място. Така че аз получавам тези витамини от природата. И може би за това съм толкова здрав и толкова енергичен и толкова, как да кажа, заед с моята работа, с моите анализи. And may I add something? I've made the statistics myself and was amazed and astonished. In my lifetime, I've visited more than 140 countries in the world, and have had an opportunity to get in contact with the living cultures in those countries. That is such a richness that I carry in my mind, and so it all adds to my activity and to the amount of knowledge that I have collected. Също така искам да добавя, че до сега съм посетил 140 страни и там съм влизал в досег с хората и също така с тяхната култура. Така че тази многообразие, това многообразие от култури добавя до моето знание, добавя към моето знание и ме вдъхновява. Как чувствате българите? How do you feel the Bulgarians? И какво всъщност ни липсва, за да приемем цялата тази богата история, за да се чувстваме горди европейци? Какво ни липсва според вас, поглеждайки така от високо от Финландия? The question is, what do you think about the Bulgarians and what we really miss to accept this old history and to be proud of it? Yeah, it's a pity that conservative circles of science, it's not only in Bulgaria, it's in other countries too, they are accustomed to the canon of how Western civilization emerged. And the canon is, okay, there was a Greek antiquity, and they had all those inventions and innovations, and the Greek influence via Roman influence was so strong that Western civilization, the fabric of Western civilization, owes its richness to Greek antiquity, and that's the canon. And now I say, you often hear the slogan, Greek antiquity and Greek civilization were the cradle of Western civilization.
But in fact, I say no, Greek civilization of antiquity was the turntable because so much of old European influence was adopted by the Greeks and then later on given to our modern civilization. За жалост, консервативната наука е много, много тясно свързана с канона. А канона казва, че се занимава с развитието на западната цивилизация, която е силно повлияна от гръцката и римската цивилизация. Но трябва да се отиде още една крачка по-напред и да се разбере, че всъщност Дунавската цивилизация влияе върху гръцката. Гръцката се формира и от своя страна влияе на западноевропейската култура. Yeah, and Bulgaria also, I mean, formed part. It grew the Bulgarian culture and ethnicity in the heartland of old Europe. So no wonder that in Bulgarian culture you have all the signs of old Europe, and you should be proud of this very old heritage. Като част българските територии, като част от Югоизточна Европа и като люлка на цивилизация, трябва да сме горди, има предвид българите, трябва да сме горди с тази стара култура, която влияе от своя страна. Just one popular example, Horo, the line dance. You think it's so Bulgarian and so Serbian or whatever. No, it's old European. Oh, yes. And it was inherited by those who came to the heartland of old Europe. And Horo is so popular. And the name, that is what historical linguistics can show. It is not Greek, it is not Bulgarian, it is old European. So a very old expression that has survived. And also the dance itself, the line dance. Ще дам един много популярен пример с хорото. Хоро, българите мислят, че това е тяхна традиция, сърбите мислят, че е тяхна традиция, което всъщност не е вярно. Това е традиция на Стара Европа. И също така и думата е много стара, така че традициите в Стара Европа не са умряли, те са доразвити в съвременните култури. Аз бях очарована да науча, че Дунавската цивилизация, ние имахме цяла тема на брой посветена на нея, даже още по-предна цивилизация, защото говорим за 8000 години преди Христа. Но тези хора, те са живеели в пълна хармония и разбирателство. Нямало е началници, всичко е било равно, дори къщите им са били разположени в полукръжност. Тези хора са нямали оръжия, с които да се убиват и са били толкова добронамерени. За мен това е един прекрасен пример, че в Европа можем да живеем мирно, спокойно, прекрасно. Един от нашите броеве е посветен... На английски. Моля? На английски. Oh, I'm sorry. One of our the numbers in the magazine is dedicated to a civilization even earlier than the Neolithic, dates 8,000 years ago. And it is grounded on harmony. The people were very, very friendly to each other. Their houses were arranged next to each other. They had not even weapons to fight and kill each other. And that means that it is possible to organize such harmony. Yeah, because in those who built up the civilization of old Europe originally were the indigenous population of Europe, and after the Ice Age, they peopled already southeastern Europe, the Danube region, and those people were hunters. And when
farming, the spark of farming came from Asia, and people adopted farming. It was not migrants from Anatolia who came to Europe, but it was the hunters in Europe themselves who assimilated, who acculturated, and they adopted farming. But in their culture, they continued the old culture of the hunting area, of the older area. And there is one example only in the Eurasic cultures that goes up to the north and into Siberia, and it also was after the Ice Age in Southeastern Europe. They had the idea of Mother Nature. So that was a female divinity that was responsible for the creation of the world and for the protection of the world. And you have these figures still in modern culture, so that you can say, oh yeah, this is no speculation, but this figure existed. От началото са били ловци. След това идва преселение. Когато тези ловци са приели новаторството на земеделието, това не означава, че имало преселение от Малоазия към нашите територии, но самите ловци са възприели земеделието и по него време също така съществувало обожествяване на природата и специално на женските божества. Yeah, and let's take an example. Bendis, the Thracian goddess Bendis. She was the goddess of the household, the goddess of the togetherness, of social relations. Нека да вземем, например, богинята Бендида на траките. Тя била богиня на домашното пространство, на домакинството, също така на социалните отношения, взаимоотношения на природата. And the Thracians, as Indo-Europeans, why did they venerate such a powerful goddess and not a god? Because you are told that the Indo-Europeans who came from the steppe had their powerful gods, male gods. No, because it was the old goddess of old Europe who had such an influence that the newcomers adopted this idea of the goddess. And in Greece, in ancient Greece, you had the powerful goddesses, Hera, Hestia, Athena, and others. And they were not brought from the migrants. They were worshipped before the Slavic people came to the area, and they were worshipped before the Greeks came to the area. Okay. Той казва, че оригиналните божества на територията, преди да дойдат номадите и преди да почнат промените, са били женски божества. Той даде пример дори с гръцките богинята Хера и Атина и Хестия. Те са заимствани от по-старите пластове, културни пластове на тази територия. Независимо, че очакваме, че номадите, които са дошли, или траките, той спомена, са воинствен народ, но и би трябвало нормално да очакваме, че имат върховно божество мъж. Нищо подобно, те са почитали тези женски божества, като са ги възприели от пластовете преди тях. And the hunters before old Europe were a peaceful community, and so were the ancient Europeans. So the ones who crafted and built up the Danube civilization, there were no weapons. That came later with the immigrants from the steppe. And so they also had preserved this peaceful idea of social relations. And there is one term
very important just an example. In ancient Greek, there is a term eirene, and that means peace. It is no Greek term, and no Indo-European term, but it is an old loan word adopted from the language of the ancient Europeans. The Greeks, who were so bellicose and so accustomed to conflict, they were astonished. Oh, those people are so peaceful, and they were impressed by this idea that they didn't have, so they adopted the word for it from the ancient Europeans. От древноевропейците е възприето това мирно отношение към света, независимо, че идват номадите, които имат оръжие и са войнолюбиви. Тези женски божества продължават, те са заимствани и продължават да бъдат почитани. Той доктор Харман даде пример с една гръцка дума айрене, или която означава мир. Тя не е гръцка, нито е европейска. Това е древноевропейска дума, която е възприета поради тези, как да кажа, миролюбиви отношения, които са били в началото. А как виждате бъдещето на тази цивилизация, изхождайки от всичко това, което знаем за минало? On the ground, before we have talked so far, how do you see the future of this civilization? Of Western civilization? Yes. Western. No, I said this civilization. Yeah, so this Bulgarian. Not only. Oh, yeah. The world Okay. civilization, all right. European. I feel sad that those who are in charge of politics, there are so many who have a short worldview, who don't follow the ideal of what I have always admired. Alexander of Humboldt said, beware of people who do not look at the world. Their worldview is the most dangerous. And it's a pity that only a few people, a few politicians nowadays have a look at the world and can find solutions for the crisis, for the times of crisis. And I can only hope that there will be more people who look at the world and look into their old history to learn the lessons that worked. Аз много съжалявам, че повечето от политиците днеска не намират мирни решения. Те се отдалечават от тези древни традиции и не намират мирни решения на кризите. Надявам се, че ще има все повече и повече, които да се обърнат към тази древна история, която може да наполучи. Той също каза, че днес не обръщат внимание на тези стари уроци и са ги забравили. Понеже нашето време много напредна, аз бих искала да поканя всички наши зрители утре на представянето на твоята книга в Софийска библиотека в София, въведение в Дунавската писменост. Заповядайте от 6:30 в 6 часа. В 6 часа започва нашето събитие. И някакви последни думи. Какво бихте искали да отправите като пожелание към българския народ, към хората, които ви гледат? As our time is running fast, the lady would like to invite our viewers on the presentation of your book tomorrow at 6 o'clock in the library, City Library. And also, would you please tell us some final words? Well, you have noticed that I'm so engaged and with great enthusiasm I do my work. Sometimes I say, when people
ask, how do you choose your topics for your publications? And then I say, I don't choose the topics for my publications. The topics choose me, because I just, through impulses, am informed. Now it would be the time for you to treat and do research on this topic, because there is no other one who could do it. So, and this is something that I want to continue, because I think when you make an effort to have a look, then you will see for yourself how much of this richness will come to you. And I can only say, I offer all this. I don't tell you what to think, but please have a look, and then you can, this can enrich your life. Вие може би забелязахте, че аз съм много, много тясно и много енергично свързан с моята работа. Често ме питат как избирате темите за вашите изследвания. Аз не избирам теми. Темите избират мен, казва доктор Харман. Аз имам много знания и мисля, че това е начина, по който мога да ги предам. Аз препоръчвам само да ги погледнете. Аз не настоявам да ги възприемете, просто ги погледнете. И се надявам да бъда все така енергичен и да работя това, което ми харесва. Много, много благодаря за това гостуване. Благодаря много. Катя, благодаря и на теб за този прекрасен превод. И да си nice. пожелаем да бъдем и ние така ентусиазирани, да бъдем толкова вдъхновени, живеейки, споделяйки гордостта, че сме българи, че сме дали началото на писменост, на такава богата култура, да бъдем по-смели, да бъдем истински. Благодаря ви много, че бяхме заедно. Ще се видим отново следващата сряда.